Good morning everyone. So students, in the last class we discussed about the resistors in a series combination. Yes, that we discussed in the last class. But I told you that to complete the lesson we need to discuss the one more derivation, that is resistors in a parallel combination. Yes, that I will take today, and today we will complete our electricity chapter. Yes, so you already know that cells in a series combination and cells in a parallel combination, correct? Yes, so cells in a parallel combination nalli ನಾವು ಎರಡು equation ಅನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ವಿ, that is EMF, that is equivalent EMF, and the equivalent internal resistance, correct? Yes. Similarly, now we will take the resistors in a parallel combination. Yes, you can see the diagram here. Just see, now we connected the two resistors in a parallel combination. Yes, each one is having the different resistance. Yes, the first resistance is having resistance R1. First resistor do resistance estideri R1. Second resistor, it is having the resistance R2, correct? Yes, and this one I connected to the battery, right? So battery, why we connect? To give the energy. Yes, so potential difference we are giving. Yes, so that is V, right? So V is present, R is present, then who is remained? According to our Ohm's law, I is remained, current that is flowing through the circuit, correct? So I ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಿರುತ್ತಾ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. Yes, but when it comes here it will split. ಹೌದಾ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, that is I1 through the resistor R1 and I2 passing through the resistance R2, correct? You can compare to the series resistance. Yes, so ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ರೀ, series combination ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. V1 V2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಫಾರ್ ದ ಟೂ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ I1 ಆ್ಯಂಡ್ I2, correcta? Yes, this is about the diagram. So some lines I will write here, whatever I explained now. Just write it. The resistors are said to be in parallel combination if they connected to a common point. Connected, if they connected to a common point ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಈ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಇಫ್ ದ resistors are said to be in parallel combination if they connected to a common point. Yes, such that potential difference across the each resistor remains same. So ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ನಮ್ಮದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ರೀ, ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್. ಎಸ್, ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ two resistors having resistance R1 and R2 and
current I1 and I2 respectively. ಹೌದಾ, ನಾವು ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ I1 ಆ್ಯಂಡ್ I2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 4 to 5 ಲೈನ್ಸನ್ನು ಬರೀತೇನಪ್ಪ ಈಚ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಗೆ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸಿ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಹೌದಾ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್, ಎಸ್ 70 on 70 ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದಾ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಇನ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಎಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬೈ ಹೆಡ್, ಜಸ್ಟ್ see the diagram and write the lines here. But if you want to score out of out, then you need to write these lines. Right it is? Yes. So now we will write the derivation. So istantu aita? Okay. So here current is I1 plus I2. Can we write the here total current? Yes, total current. Ali total potential difference ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. Similarly ಇಲ್ಲಿ total current is given by ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? ದಟ್ ಇಸ್ I is equal to I1 plus I2. ಹೌದಾ, I is equal to I1 plus I2. Take it as equation number 1. Then according to Ohm's law, Ohm's law ಏನಿದೆ ರೀ ನಮ್ದು? V is equal to IR ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಎಸ್, ಬಟ್ ನನಗೆ I1 ಮತ್ತು I2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ I1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V by R1, that is current through R1. I2 is equal to V by R2, that is current through R2. Correcta? Yes. Put the value of I1 and I2 in equation number 1. So put value of I1 and I2 in equation number 1. So put the value. So I is equal to I1 ಏನಿದೆ ರೀ? Here just see I1 is V by R1 plus V by R2. So ಇಲ್ಲಿ V common ಬರುತ್ತೆ. Take the common. I is equal to V common. So what you will get? 1 by R1 plus 1 by R2. ಸೊ ಸಿರೀಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಬಂದಿತ್ತು? R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ನಲ್ಲಿ 1 by R1 ಪ್ಲಸ್ 1 by R2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಹೌದಾ, ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಈ ಥರ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, yes, considering only one resistor, that is equivalent resistor. ಹೌದಾ, ಅದ್ರದ್ದು ನಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದ? ಸೇಮ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಒನ್ equivalent resistor here. So here this is the resistor and this is battery. ಸೊ ಇದ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ರೀ? ಅಲ್ಲಿ RS ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ RP. ಹೌದಾ, resistor in a parallel combination, right? Then this is the battery. It is having the potential difference V and the current I is flowing. Correcta? Yes. So idradu naviga current bariboden nodi. Yes, according to our Ohm's law now idradu bariboda. Yes, here just write the one line. Replace the parallel combination of resistor by single resistor having resistance having equivalent
resistance. Having equivalent resistance RP. Correcta? Yes. So ಏನು ಬಂತಪ್ಪ ಇದು V is equal to I RP. Equation correct ಏನು ನೋಡ್ರಿ according to our Ohm's law. Correct ಇದೆಯಾ? Right. So ನಮಗೆ I ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ. So in terms of I you convert I is equal to V by RP. Equation number 3. ಮತ್ತು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ next comparison 2 and 3. Same procedure ರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Cells in a series, cells in a parallel, then resistors in a series, resistors in a parallel. Similar procedure. ಹೌದಾ? Yes. So compare equation 2 and 3. So ಏನು ಬಂತಪ್ಪ I. So LHS same ಇದೆ ರೀ. That's why the RHS will be same. So V by RP is equal to V of 1 by R1 plus V of 1 by R2. So ಇಲ್ಲಿ V ಎರಡು get cancel. Yes, they will get cancel here because they both are in the numerator. So ಇಲ್ಲಿ V ಮತ್ತೆ V ಎರಡು cancel ಆಗತ್ತಪ್ಪ. So what remains here? Here I will write. So 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. This is our main equation. Correcta? Yes. So 1 by RP andre enri effective resistance in a parallel combination. Correcta? Namdu series nalli hege bandittu RS is equal to R1 plus R2 anta bandittu. Correcta? Similarly ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದ 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ effective resistance in a series combination is more as compared to the individual resistance ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೇ equation ಹಾಕಿ. Here I will write the effective resistance in parallel combination is ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ ಮೋರ್ ಬರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಬರ್ತದೋ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 by RP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸರ್. ಎಸ್, that is lesser as compared to the individual resistances. Yes, it is. So for example you can take, just solve it. Example, so R1 ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, take it as 2 and R2 you can take it as 4, right? So put the value in the equation. 1 by RP is equal to then 1 by 2 plus 1 by 4. So ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ LCM, that is 4. Here 2 plus 3, 2 plus 1, it is 3 by 4. ಹೌದಾ? So 1 by RP is equal to 3 by 4 ಆಯಿತು. ದೆನ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ರೀ RP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? RP ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಸೊ RP is equal to 4 by 3. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಇದು 3 1s 1 point something ಬರ್ತದ್ರಿ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. RP ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1 point something ಬಂತು. ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 1 point something. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ 1.1 something ಬರ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ 2 ಮತ್ತು 4. ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೀ ಜಸ್ಟ್ 1 point something. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಲೆಸ್ಸರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ದ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ ಲೋವರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್. ಎಲ್ಲಿ? ಸಿರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್
about the effective resistance. Just what you do, they underline it. It is lesser to the individual resistance. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, if n number of resistors, if n number of resistors connected in a parallel combination, yes, n number of resistors connected in parallel combination. So adane n number of resistors ಗೆ ಬರೀರಿ, that is 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus up to so on 1 by Rn. Correct? Yes. So this completes your resistors in a parallel combination. Yes, easy derivation it is. There is no difficult. Yes, it is not difficult. There is no difficulty in solving these resistors in series combination and resistors in a parallel combination. Howda? Yes. So this completes your third lesson, that is electricity. Yes. So from tomorrow we will take the problems on this lesson. Right it is? Yes. So if you not understood any concept, then you can ask me in the college. Yes. In the tomorrow's class we will take the problems on this lesson. Thank you everyone.